Hello dear students. Now we start the chapter complex number. Complex number हा 11वीतला पहिलाच चॅप्टर मॅथ्स पेपर सेकंड मध्ये. So first see the number systems. Number systems मध्ये फर्स्ट नंबर सिस्टीम्स येते नॅचरल नंबर सिस्टीम. नॅचरल नंबर्स हे कुठनं स्टार्ट होतात तर 1 पासून स्टार्ट होतात. ओके. सेकंड नंबर सिस्टीम येते होल नंबर सिस्टीम. होल नंबर विच आर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2. ओके. थर्ड नंबर सिस्टीम येते इंटिजर्स म्हणजे काय, तिथे पॉझिटिव्ह नंबर्स असतात, तिथे निगेटिव्ह नंबर्स असतात अँड 0 असतो. सो निगेटिव्ह नंबर्स 0 अँड पॉझिटिव्ह नंबर्स included in integers. फोर्थ नंबर सिस्टीम येते रॅशनल नंबर सिस्टीम. रॅशनल नंबर्स म्हणजे नंबर्स विच आर इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0. So denominator is not equal to 0. That means they are rational numbers. And fifth number system येते irrational number म्हणजे काय की त्यांचे डेसिमल्स कुठेही थांबत नाहीत. दॅट मीन्स डेसिमल्स आर नॉट टर्मिनेटिंग. एक्झाम्पल घेतलं तर पाय म्हणजे काय 3.142 म्हणजे ह्याचे डेसिमल हे थांबत नाही आहेत. एक्झाम्पल घेतलं तर रूट टू येतोय 41 डॅश. ओके. सो हिअर डेसिमल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग. सो दीज आर इरॅशनल नंबर. आणि या सर्वां मिळून जी काही सिस्टीम तयार होते तिला बोललेलं आहे रिअल नंबर सिस्टीम. दिस इज रिअल नंबर सिस्टीम. रिअल नंबर्स मध्ये कोण कोण येतं, ते रॅशनल नंबर्स पण येतात अँड इरॅशनल नंबर्स पण येतात. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सी द इक्वेशन x² plus 1 is equal to 0. So x² is equal to -1. So by taking square root, x is equal to root of -1. See here, x ची व्हॅल्यू तर मिळाली, इक्वेशनला सोल्युशन मिळालं, बट दिस सोल्युशन इज नॉट रिअल बिकॉज निगेटिव्ह नंबरचं स्क्वेअर रूट हे रिअल नंबर सिस्टीममध्ये डिफाईन्ड होत नाही. दॅट मीन्स x ची व्हॅल्यू जी काय आलेली आहे रूट ऑफ -1 ही रिअल नंबर येत नाही. इन द 17th century द सायंटिस्ट लिओनार्ड आयलर ने ह्या रूट ऑफ -1 ला एका ग्रीक लेटरने डिनोट केलं विच इज लेटर आय. दिस इज द ग्रीक लेटर. सो व्हॅल्यू ऑफ आय इज इक्वल टू root of -1 and I² by squaring square root will be cancelled. So I² is equal to -1. This is an imaginary number or I is a complex number. Next, the imaginary number. The number which is in the form of bi where b belongs to real number and I is equal to root of -1. That is imaginary unit or imaginary number I. I ची व्हॅल्यू root of -1. That means कुठलाही नंबर जर bi या फॉर्म मध्ये असेल, b हा रिअल नंबर and I ची व्हॅल्यू root of -1 is called imaginary number. Example 25i, 7/2i, root 3i. See here, 25 is a real number and 25i is a complex number or imaginary number. 7/2 is a real but 7/2i is a imaginary. Root 3 is a real, root 3i is a imaginary number. Next, complex number. A number which is in the form of a plus ib where a and b are real number and I ची value is root of -1 and I² is equal to -1. This is the definition of complex number or Z. Complex number is denoted by letter Z. Z is equal to a plus ib. This is the complex number. So example, Z1 is equal to 2 plus 3i. Here a is 2 is a real number, a ha real number 2, b is 3, it is also real number and z1 is equal to 2 plus 3i is a complex number. Complex number चा form a plus ib. Here a is real part of z is a complex number and b is imaginary part of z. Z is a complex number. Real part of Z, it is denoted by real part of Z and B is imaginary part, it is denoted by imaginary part of Z. So here 2 is real part of Z, Z1 and 3 is imaginary part of Z1. Next example, suppose Z2 is equal to 5i. Here 5i means 0 plus 5i. So real part of Z2 is 0 and imaginary part of Z2 is 5. That means
That means real part of Z2 is 0 and imaginary part of Z2 is 5, and 5i is a complex number. Now we are going to the algebra of complex number. Algebra of complex number मध्ये फर्स्ट पॉइंट ॲडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची ॲडिशन कशी होते, दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल. दॅट मीन्स दोन कॉम्प्लेक्स नंबर हे इक्वल कधी असू शकतात, सेम कधी असू शकतात, हे आपल्याला या पॉईंट्समध्ये बघायचं आहे. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट, इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. That means two complex number Z1 is equal to A plus IB and Z2 is equal to C plus ID are said to be equal if their corresponding real and imaginary parts are equal. Suppose we have two complex number Z1 is equal to A plus IB and Z2 is equal to C plus ID. Then Z1 is equal to Z2 if A is equal to C. That means real part are equal if A is equal to C and B is equal to D. That means real parts are equal and imaginary parts are equal. Then the two complex numbers are said to be equal. Second, addition of complex number. Suppose we have two complex numbers Z1 is equal to A plus IB and Z2 is equal to C plus ID. We have to add this Z1 and Z2. So Z1 plus Z2 is equal to A plus IB plus C plus ID. This is the addition. So A plus C plus IB plus ID is equal to A plus C. These are real numbers plus I is a common and B plus D are also real number. This is Z1 plus Z2. Example. Suppose we have two complex numbers Z1 is equal to 5 plus 3i and Z2 is equal to 11 plus 2i. So we have to add these two numbers. So answer Z1 plus Z2 is equal to 5 plus 3i plus 11 plus 2i is equal to 5 plus 11 is equal to 16 plus 3i plus 2i is 5i. This is Z1 plus Z2 where I is the imaginary number which is root of -1. Next, subtraction of complex number. See here, Z1 is equal to A plus IB and Z2 is equal to C plus ID. So we have to subtract Z1 minus Z2 is equal to A plus IB minus C plus ID. This is a bracket. So A plus IB, here plus minus minus C plus minus minus I into D is equal to A minus C, which is a real, plus IB minus ID. So is equal to A minus C real plus I is common, B minus D. This is a subtraction of Z1 minus Z2. Example. Suppose Z1 is equal to 11 plus 10i and Z2 is equal to 6 plus 15i. These are the complex number. So we have to subtract Z2 by Z1. Answer Z1 minus Z2 is equal to 11 plus 10i minus Z2 6 plus 15i. So is equal to 11 plus 10i minus 6 plus minus minus 15i is equal to 11 minus 6 is 5 plus 10i minus 15i. That is 10 minus 15 and I suppose common is equal to 5 plus 10 minus 15 minus 5i. So 5 minus 5i. This is subtraction of Z1 minus Z2. Next, multiplication of complex number. Suppose we have two complex numbers Z1 is equal to A plus IB and Z2 is equal to C plus ID. So we have to multiply these two numbers. Z1 into Z2 is equal to A plus IB into C plus ID. So is equal to, here A is multiplied to this bracket, A into C plus ID plus IB into C plus ID is equal to A into C AC plus A into ID, I into AD plus I into BC plus I into I square into BD, I square into BD is equal to AC plus, here I is common, A D plus BC
here I square, value of I square is -1. So plus -1 into BD is equal to AC plus I into AD plus BC, which is the real, plus minus 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 B into D. This is Z1 into Z2, product of two complex numbers. Example, suppose Z1 is equal to 2 plus 3i and Z2 is equal to 6 plus 5i. So we have to multiply Z1 and Z2. Z1 into Z2 is equal to 2 plus 3i into 6 plus 5i. So is equal to 2 into this bracket 6 plus 5i plus 3i into this bracket 6 plus 5i is equal to 2 into 6 12 plus 2 into 5 10i plus 3 into 6 18i plus 3i into 5i, 3 into 5 15, I into I square. So Z1 into Z2 is equal to 12 plus, here I is taking common, 10 plus 18 28i. Here I square is -1, so plus 15 into -1, because I square is equal to -1 is equal to 12 plus 28i, 15 into -1 -15, so is equal to 12 minus 15 is -3 plus 28i. This is Z1 into Z2, product of two complex numbers. This is multiplication of complex numbers. Now the last point in the algebra of complex number is division of complex number. Suppose we have two complex numbers, Z1 is equal to A plus IB and Z2 is equal to C plus ID. So we have to divide Z2 by Z1. So Z1 upon Z2 is equal to A plus IB divided by C plus ID. Here C plus ID ह्या कॉम्प्लेक्स नंबरचा कॉन्जुगेट होतोय C मायनस आय डी. सो त्या C मायनस आय डी म्हणजे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय करायचे ॲज वेल ॲज डिवाइड करायचे इज इक्वल टू A प्लस आय बी अपॉन C प्लस आय डी. त्याला मल्टिप्लाइड अँड डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट C मायनस आय डी whole divided by C minus ID, which is the complex conjugate of this number, is equal to A plus IB multiplication is into C plus ID whole divided by C plus ID into C plus ID, C plus ID into C minus ID, C minus ID is equal to A into C AC, A into minus ID minus I into AD plus B IB into C plus I into BC plus minus minus I into I square B into D BD whole divided by here C into C square C into minus ID minus ID into C plus I into DC plus minus minus I into I square D into D square I square D square, so is equal to AC. Here I taking common, so plus I is taking common, so here sign minus AD plus BC because I taking common minus I square is -1 into BD whole divided by here C square minus IDC plus I into DC getting cancelled minus I square ची value होते -1 and D square is D square, so is equal to AC plus rearrange the terms BC minus AD into I minus minus plus BD whole divided by C square minus minus plus 1 into D square. आता आपण ह्या जो काही कॉम्प्लेक्स नंबर टोटली तयार झाला आहे ह्याचा रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट सेपरेट करूयात. सो AC प्लस BD होल डिवाइडेड बाय C स्क्वेअर प्लस D स्क्वेअर साइन प्लस हियर प्लस BC minus AD whole divided by same C square plus D square into I. So this is a division of two complex numbers Z1 upon Z2, which is A plus IB whole upon C plus ID. This is a division of two complex numbers A plus IB and C plus ID.
See the example of division of complex number. Here z1 is equal to 3 plus 5i, z2 is equal to 5 minus 6i. So we have to divide z2 by z1, z1 upon z2 is equal to 3 plus 5i whole divided by 5 minus 6i. So डिनॉमिनेटरचा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ने मल्टिप्लाय करूयात, डिवाइड करूयात, इज इक्वल टू 3 प्लस 5i होल डिवाइडेड बाय 5 मायनस 6i मल्टिप्लाइड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 5 प्लस 6i अपॉन 5 प्लस 6i. हियर मायनस साइन, सो हियर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटमध्ये साइन येते प्लस, इज इक्वल टू 3 प्लस 5i मल्टिप्लाइड बाय 5 प्लस 6i and upon 5 minus 6i which is multiplied by 5 plus 6i is equal to 3 into 5 15, 3 into 6i plus 18i, 5i into 5, 5 into 5 25 and I, 5 into 6 plus 30 and I into I square whole divided by 5 into 5 25, 5 into 6i plus 30i minus 6 into 5 30 and I minus 30i and minus 6 into 6 minus 6 into 6 minus 36 and I into I which is I square is equal to 15, 18 plus 25 which is equal to 43i plus 30 I square is minus 1 because I square value of I square is minus 1 whole divided by 25 plus 30i minus 30i getting cancelled minus 36 into value of I square is also minus 1. So is equal to 15 plus 43i plus minus 30 into 1 30 whole divided by 25 minus plus 36 into 1 36 is equal to 15 minus 30 minus 15 plus 43i whole divided by 25 plus 36 is equal to 61. So is equal to, separate the real part and imaginary part, minus 15 whole divided by 61 plus 43 whole divided by 61 into I. This is a division of these two complex numbers. सो फर्स्ट काय केलं होतं डिव्हिजनमध्ये, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय केलं अँड देन मल्टिप्लिकेशन अँड देन आय स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस 1. दिस इज अ डिव्हिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 5i अँड z2 इज इक्वल टू 5 मायनस 6i. आत्ताच आपण कॉम्प्लेक्स नंबरची ॲडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबरची सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन अँड इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हा पॉईंट कव्हर केला आहे. नाऊ द पॉईंट इज पॉवर्स ऑफ आय. सी द व्हॅल्यू ऑफ आय इज इक्वल टू रूट ऑफ -1. ओके, म्हणजे रूट ऑफ -1 लाच कन्सिडर केलेले आय. सपोज आय स्क्वेअर इज रूट ऑफ -1 इट्स स्क्वेअर. सो रूटला स्क्वेअर कॅन्सल होतोय आणि आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू येते -1. सो नेक्स्ट आय क्यूब इज इक्वल टू आय स्क्वेअर इंटू आय. But I square is -1. So -1 into I, that is minus I. I raised to 4 means I cube into I. But I cube is minus I. So minus I into I minus I into I. So minus I square. And I square is -1. So minus of -1 is +1. Next, I raised to 5 is also equal to I, that is root of -1. I raised to 6 जर कॅल्क्युलेट केला तर तो -1 येतोय. I raised to 7 कॅल्क्युलेट केला तर -I येणार आहे आणि I raised to 8 कॅल्क्युलेट केला तर 1 येणार आहे. सो कंटिन्यू इन दिस वे वी कॅन फाइंड एनी पॉवर ऑफ I. याच पद्धतीने जर पुढे पुढे गेलो तर आपण कुठलाही आयचा पॉवर फाइंड करू शकतोय. सो दिस इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग पॉवर्स ऑफ आय. आता जर निगेटिव्ह पॉवरचा विचार केला, आयच्या जर निगेटिव्ह पॉवरचा विचार केला, सो I raised to -1 इज इक्वल टू -I. I raised to -2 इज इक्वल टू -1. I raised to -3 is equal to I, that is root of -1. I raised to -4 is equal to 1. So continue in this way we can find any negative power of I. आपण आयच्या काही पॉवरचे एक्झाम्पल्स पाहूयात. सपोज I raised to -1. I raised to -1 हा कसा कॅल्क्युलेट करायचा आहे? I raised to -1 is equal to 1 upon I raised to 1, that is 1 upon I. सो 1 अपॉन आय दॅट मीन्स आता याला कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो आयचा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट येतोय -I अपॉन -I. 1 इंटू -I, -I, I इंटू I,
I square but minus, so minus I upon minus of I square is minus 1, so minus of minus 1 is plus 1, so minus I upon 1 is minus of I, that means I raised to minus 1 is minus of I. नेक्स्ट एक्झाम्पल I raised to minus 4. I raised to minus 4 ला मी असं लिहितोय I raised to 2 raised to minus 2. ओके, सो बट I square is 1, sorry, I square is minus 1 raised to minus 2, so 1 upon minus 1 raised to 2, minus 1 चा स्क्वेअर होतोय प्लस 1 upon 1 is 1, so I raised to 4 is, sorry, I raised to minus 4 is 1. So in this lecture, we learn the definition of complex number or imaginary number, then algebra of complex number. Algebra मध्ये आपण पाहिलेले addition, subtraction, multiplication and division of complex number. And last point होता आपला powers of I. Okay. So next lecture मध्ये आपण exercise 1.1 कडे जाणार आहोत. त्यावरती numericals आहेत based on these concepts. Thank you.